So olunaku lwali tugenda kuba nga tukyusa storage waffe, tugenda kuba nga tukyusa storage tusobole okufuna tusobole okussaamu storage omupya. So olunaku lwali tugenda kuba nga tukyusa storage, tugenda teekamu storage omupya nga y'ono. It is 256 GB. 256 GB ze tugenda okukyusa, ze tugenda okuteekamu. So step esooka tugenda ku openinga laptop yaffe emabega. Yes, we are going to open. Openinge obusumaali buno bwonna. Yes. We're gonna open. Yes. Somali tulisooka ne tubujjamu bwonna, tusooke tuggyeko cover y'emabega. So I'm trying to be a little faster. So I'm on the last nails, screws, waziyita nails, screws, niko screws ezisembayo. So wano nga tuguddewo laptop yaffe. So sujja kwetaagayo akantu bwe kati katuyambako okusitula gundi yaffe eno. So maybe this one is so we get our cover off. Cover yaffe tuba tugiggyeko. So that is our PC munda. PC yaffe munda bweto bwefaanana. So tugenda kukyusa storage nga yeno wano. Yeno storage yaffe era gye tugenda okukyusa. Okitegeera bulungi. Ye storage yaffe gye tugenda okuba nga tukyusa. So tugenda sooka tugikiriiningeko bulungi. We gonna clean it very well. So bye tugenda okukyusa storage yino wano. Eno SSD, solid state drive. Ono ye RAM ina gundi 2, ena slots 2 era RAM sticks ena 2. So kye tugenda okukolako leero kya kuggyamu storage, kyusa storage. So eri mu form ya solid state. So we shall open it. Tujja giggulawo. So obeera sure, obeera sijaga nti obeera sure naye olina okubeera very careful. Olina okubeera very careful ng'okwata ku storage system eno. You have to make sure your hands are clean. Aye tolina gikwatako with your bare hands. Olina okugyegendereza nnyo. So this is the one that we are going to change. Ogiraba eno eri 512 GB. So in other words tuli mu kukendeeza storage yaffe. Eri 512 GB yotwagala okussaamu eri 256 GB. Kyangu nnyo kino osobola okukikola ntagenda nawa makanika, osobola okukikola ewuwo. So kye tugenda okukola, tugenda kussaamu eno empya. Ogisonsekamu bot. So oba ogisonsekamu okwata this end eno tolina nagikwatako nnyo nangalo giddugaza eno gyoba olina okusonseka mu kaslot. Simanyi oba kamera inalagawo bulungi. Ogisonseka wano bot, then nofuna ka screw kaffe kubeerako akasumaali katono this size, So
n'okwata akasumaali kaffe n'okassaamu okalaba. Can't refuse. I think my hands were somehow shaky. So storage yaffe ebewedde okuteekebwamu. So what next? Storage yaffe tuba tumaze ogissaamu, tulina step gye twerabidde nga nkulu nnyo. Step eno eri etya? Before nga tonaba kusaamu lwakuba nti nze neegendereza ng'omaze okukyusa everything here, olina okudisconnectingako battery. But for me I've done it with the battery on kubanga nsobola okwegendereza. Eno e battery. Ne battery. Before you do what I did, olina okudisconnectingako battery eno. Ogidisconnectingako otya? Olingayo buno. So the battery is disconnected. Battery disconnected one. Eno gundi yeyingira muno. Battery eba connected ku motherboard through this portal here. So oba omaze okudisconnectingako battery to make sure nti muno temuli masannyalaze gasigaddemu gatambula gayinza kuleetera causinga damage ku motherboard. Kubanga jjukira omuntu abeera ne static electricity mu ngalo ze. Kati wokwata amasannyalaze ago geegamu nga gakuli mu tosobola, of course osobola kugamba nti ogalaba naye gakubeerako ku mubiri. Kati so amasannyalaze wegekata n'amasannyalaze agali ku motherboard oyinza okukozinga some shock. Oyinza olaba bwesipako bwe buti n'ogamba amasannyalaze gankubye, kumbe oli mu kudamaginga motherboard. So ekyakyo olina okukola ng'omaze okuggyako battery, olina okupressinga power button eno. Olina okupressinga power button eno so that ogipressinga for like 15 seconds or 5 seconds, ndi mugipressinga wano so that olusannyalaze tonna tuba tulimu tuvaawo, tubeera sucked out. So after ng'ogiddamu ng'ogizaawo gundi yaffe bulungi. So womala ogizaawo, you press the battery back at once. Battery tugitaddemu. Battery tumala ogissaamu, it is okay to go. We cover, tucoveringa gundi yaffe bulungi in place. But before you screw it all in, we're not making sure until the laptop is on. Tosooka screwing on. Osooka nozaako cover before you screw in the nails. Ogisaako n'ogiflippinga, then you come to check, is it working properly? So as per now, it is turning on.